മൈനറിൻ്റെ കേസിൽ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ കുറേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് that are available in 8051 microcontroller. Okay, so next internal memory അതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് മുതൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Memory, we all know that. What is memory? It is a space which is used to store values. Okay, there are two types of memory. Two types of internal memories are in our 8051 microcontroller. Okay, one is that is internal ROM, and next one is internal RAM. Okay. Internal ROM means internal read-only memory, which is used to store the program. We will call this as a program memory. Why we will call this internal ROM is a program memory? Because the instruction that is our programs. So these programs and instructions are stored in this internal ROM memory. Okay, and next one is internal RAM. Okay, we will call it as data memory. Okay, data memory means data store ചെയ്യുന്നത് റാമിലാണ്. പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ 8051 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റോമിലും, അതുപോലെ നമ്മൾ അതിലുള്ള വാല്യൂസ് ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റാമിലുമാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ടു ഇന്റേണൽ മെമ്മറി, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇന്റേണൽ മെമ്മറി 8051 microcontroller. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്താ, ഇന്റേണൽ റോം. ഇന്റേണൽ റോം program memory. Here in 8051 it has 4 kilobytes of internal read-only memory. Okay, it has 4 kilobytes of internal read-only memory, and this internal read-only memory mainly consists of some executable functions and some data which may never change. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഇന്റേണൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 000H to FFFFH. Okay, so in 8051 we can add additional extra ROM also. Okay, if it requires. ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് അഡീഷണൽ റോം. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ 64 കിലോബൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പിൻ, EA പിൻ എനേബിൾ, എക്സ്റ്റേണൽ എനേബിൾ പിന്നിന് നമുക്ക് അതിൽ 01 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ എനേബിൾ പിന്ന് 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് വി ആർ യൂസിങ് ഇന്റേണൽ മെമ്മറി. Okay, then external enable pin EA pin 1 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, we are using the additional external memory also. Okay, so that is ROM memory. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇത്രയാണ്. In 8051 microcontroller, ROM memories are used to store some instruction or executable instruction and some data which may never change, and the address ranging from the internal ROM memory's address is ranging from where 000 to FFFH. And if it require ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, we can add additional ROM memory also. Okay, so that is all about internal ROM memory. Then next one is internal RAM memory. Okay, we will call it as internal data memory. Okay, data memory. Internal RAM memories are used to store data store ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will use this internal RAM. Here in 8051 it has 128 bytes of internal random access memory. 128 bytes of internal random access memory. Okay, RAM എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ടെമ്പററി ആയിട്ട്. സപ്പോസ് ഒരു അഡീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാണ്ട്, വി നീഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഓപ്പറൻസ് ടെമ്പററി ഇൻ സം രജിസ്റ്റേഴ്സ്. Okay, then only we can perform these operations.
Okay, so for that, for storing or for holding the temporary value, we will use this data memory. Okay, ഈ ഡാറ്റ മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, actually in internal ROM it mainly contain register bank. We already discussed that. What is register bank? There are 4 register banks are there in 8051. Okay, so internal memory മെയിൻ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് 0000H to FFFF. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ആക്സസിങ് ദിസ് ഇന്റേണൽ മെമ്മറിയാണോ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയാണോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി പിൻ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദർ ഈസ് എ പിൻ കോഡ് PSEN. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അലോ യൂസേജ് ഓഫ് internal ROM memory. And here in the internal RAM memory, okay, the internal RAM memory, it is divided into mainly 3 sections. Okay, internal RAM memories are divided into 3 sections. You can see here, first section is this one, then here the next, then 3 sections are there. First section we can say it is 32 byte register bank. Okay, register bank section. Register bank 0, register bank 1, register bank 2, and register bank 3. There are 4 register banks are there in our 8051 microcontroller. Okay, so first portion we can say these are the register bank section. Total 32 bytes of register banks are there. Okay, the next section, which is this one. This is a 16 byte bit addressable area. What do you mean by bit addressable area? ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഈച്ച് ബിറ്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലാണെങ്കിൽ ബൈറ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു ബൈറ്റിനായിരുന്നു നമ്മൾ അഡ്രസ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അഡ്രസ് ഈച്ച് ബിറ്റ് ഇൻ ദിസ് മെമ്മറി ഏരിയ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ. ദെൻ 80 bytes ജനറൽ പർപ്പസ് റാം ഏരിയ. 80 byte general purpose RAM area. So these are the 3 division in the internal RAM memory. So points ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട എത്രയാണ്? Internal data memories are used to store data temporarily. Okay, and it has in 8051 it has 128 bytes of internal RAM memory, and address is ranging from 000 to FFF. And this internal RAM memory, it is divided into 3 sections. First section we can say that it is a 32 byte register bank section, and 16 byte bit addressable area, and last one is the 80 byte general purpose RAM area. So total 128 bytes of memory locations. So this is the internal structure of RAM memory in our 8051. Okay. Then next topic is timers and counters. Timers or counters. Okay. Here, while studying the block diagram, we have seen a block called timers and counters. ഒരു ബ്ലോക്ക് പഠിച്ചിട്ട് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. എന്താണ് ടൈമേഴ്സ് ആൻഡ് എന്താണ് കൗണ്ടർ? Timers and in 8051 microcontroller, it has 2 16-bit timers and counters. Okay, 2 16-bit timers and counters ഉണ്ട് നമ്മുടെ 8051 microcontroller. Okay, so അതെന്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 8051 timer. Okay, 8051 has 2 timers or counter. This timer എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് കൗണ്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, അല്ല എങ്കിൽ ടൈമർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ടൈമർ ക്യാൻ എയ്തർ ആസ് എ ടൈമർ ടു ജനറേറ്റ് ടൈം ഡിലേ. Okay, for generating time delay, നമുക്ക് timers ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. And also we can use this timer block as an event counter to count the event happening outside the microcontroller. അതായത് മൈക്രോകൺട്രോളറിന്റെ പുറമെ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ്സുകൾ നടക്കുന്നത് അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we can use it as an event counter. So both
operations for generating time delay and also for counting the event that is happening outside the microcontroller. We can use this 8051 timer. Okay, actually this timer is a 16-bit timer. Okay, 16-bit ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. Both the timer 0 and timer 1 both are 16-bit length. That means അതിന്റെ bit length 16 ആണ്. Timer 2 timers ഉണ്ട്. We will call it as timer 0 and timer 1. Okay, 8051-ൽ രണ്ട് ടൈമേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ടൈമർ 0 ഉണ്ട് and also timer 1. Both are 16-bit wide. Okay, here in our 8051 microcontroller അത് എത്ര ബിറ്റ് ആയിരുന്നു? ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 8051 എത്ര ബിറ്റ് ആയിരുന്നു മൈക്രോകൺട്രോളർ? Anybody? 8051 microcontroller എത്ര ബിറ്റ് ആയിരുന്നു? റാം ആണോ? അല്ല, ജനറലി ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എത്ര ബിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ റാം ആണോ പറയുക? അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചൊന്നും ഓർമ്മയില്ലല്ലോ, മറന്നുപോയായിരിക്കും അല്ലേ? പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചത്. എന്താ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ 8-bit മൈക്രോ കൺട്രോളർ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണേ. നമ്മളിനി പ്രോഗ്രാം എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പഠിക്കണം, പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. സോ 8051 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ 8-bit മൈക്രോ കൺട്രോളർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ 40-pin DIP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഡ്യുവൽ ഇൻ ലൈൻ പാക്കേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ? ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലാണ് പിന്നുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണേ. So it is an 8-bit microcontroller. But here in our timer, it is each timer is having 16-bit wide. 16-bit, but നമ്മുടെ microcontroller only 8-bit. So what we will do? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? It will use two separate registers. Okay, two separate registers, two 8-bit registers use two separate. Then it will make as a 16-bit timer. Okay, രണ്ട് separate 8-bit registers use. We will call it as a timer low bits and timer high bytes. Okay, timer low byte timer high byte ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ്. കാരണം 8051 എന്ന് പറയുന്ന 8-bit microcontroller architecture. Here in both timer 0 and timer 1 both are 16-bit wide. So we need two 8-bit registers use ചെയ്തിട്ടാണ്. Okay, and when used as a timer, the microcontroller is programmed to count the internal clock pulse. Okay, ഇനി ടൈമേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നമുക്ക് ഈ 16-bit ടൈമർ ബാർ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം എയ്തർ ആസ് എ ടൈമർ ഓർ ആസ് എ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ടൈമർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? കൗണ്ടർ ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ കൗണ്ട് ദ ഇന്റേണൽ ക്ലോക്ക് പൾസ് വെൻ ദീസ് ടൈമർ ഈസ് യൂസ് ആസ് എ ടൈമർ. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ ക്ലോക്ക് പൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ടൈമർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് പ്രോഗ്രാം ടു കൗണ്ട് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് പൾസ്. എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് പൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈമർ 0 ഉണ്ട്, ടൈമർ 1 ഉണ്ട്. ഓർത്ത് വെക്കുക, രണ്ട് ടൈമേഴ്സ് ആണ്. Timer 0 register and timer 1 register. Both are 16-bit wide. So this is the structure of timer 0 register. Okay, timer 0 register. It is 16-bit register. So D0 to D15, 16-bit register. Here it is TL0 that represent the low byte register. Okay, the TL0 means low byte registers of timer 0. Okay, timer 0, the low byte register, and TH0 means it represents the high byte registers of what? Timer 0. TH0 that represent high byte registers of timer 0. These two registers we can access like any other register.
മുന്നേ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി തന്നെ ദീസ് ടൈമർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ആക്സസ് ലൈക്ക് എനി അതർ രജിസ്റ്റർ. മറ്റുള്ള രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടൈമർ രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ടൈമർ 0 രജിസ്റ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. 16 ബിറ്റ് ആണ്. സോ 16 ബിറ്റ് മീൻസ് 8 ബിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. കാരണം ഒരു 8 മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ 8051 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 8 ബിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 2 8 ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ടൈമർ ലോയും ടൈമർ ഹൈയും. സോ 0 ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റ് ടൈമർ 0. ഓക്കെ, സിമിലർ ടു ടൈമർ 1 രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ടൈമർ 1 രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് 16 ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ടൈമർ 1 is accessed as a low and high byte. Low byte now we will represent it as TL1 and high byte now we will represent it as TH1. Okay, this is also similar to other registers we can access. മറ്റുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്സസ് ചെയ്യാം. Okay, these are the 2 registers, timer registers. Okay, and 2 registers, T-mod and T-con, which are closely connected to this timer and its operations. Okay, നമ്മുടെ രണ്ട് ടൈമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ടൈമർ 0 ടൈമർ 1. So in order to perform some operations for these timers, അതിനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. Okay, that is called what, T-mod register, and next one is TCON register or T-con register. These are the 2 registers which is associated with the timers in the 8051 microcontroller. Okay, T-mod register, T-con register, അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് T-mod register. T-mod register means actually it is an 8-bit register. T-mod register is actually an 8-bit register, and this T-mod register is used to control the mode operation of timer 0 and timer 1. There are different modes of operations are there in the timers. Timers in a different model operations perform ചെയ്യാൻ. Okay, so for controlling the modes of operations of these timers, the T-mod register is using. But T-mod register എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, it is used to control the modes of operations in the timer 0 and timer 1. Okay, here in T-mod register, actually it is a special purpose register with the 8-bit length. Okay, and the lower 4 bits of the T-mod registers are used to control timer 0. Okay, that is what I have written here. The lower 4 bits of T-mod register is used to control timer 0, and the upper 4 bits are used to control the timer 1. Okay, so 8 bits are there. Okay, in that 8-bit, lower 4 bits are used to control timer 0, and upper 4 bits are used to control timer 1. Okay, then one more special function register is a special purpose register, that is TCON register, or we will call it as T-con register. Okay, actually this T-con register is another register used to control the operation of counters and timers in microcontroller. Okay, this is also operations control ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. Here this T-con register is also an 8-bit register. It is also an 8-bit register. Okay, where here upper 4 bits are used to responsible for timer and counter operations. അതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ 8-bit രജിസ്റ്റർ. അതിൽ അപ്പർ 4 ബിറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ടൈമർ ആൻഡ് കൗണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലോവർ 4 ബിറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇന്ററപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, ലോവർ 4 ബിറ്റ്സ് ഇന്ററപ്റ്റ്സിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് T-mod register. Okay, T-mod register. We already discussed that T-mod register is an 8-bit register which is used to control the mode of operations. Okay, so this is the structure of T-mod register. Okay, it is 8-bit.
Okay, here the first 4 bits are used to represent timer 1 and the lower 4 bits are used to represent timer 0. Okay, two timers are there. The higher 4 bits are used for representing, okay, timer 1 and lower 4 bits are used for representing timer 0. Okay, 8 bits are there. We can see what are the roles of each bits that is present in this timer. Okay, first one is gate bit. Here in both the timer 1 and timer 0 it has a gate bit. Okay, gate bit കാണുന്നില്ലേ, bit 7 and bit 3. Okay, bit 7 and bit 3, these are we will call gate bit. So what is the use of gate bit? Gate bit means in order to start the operation, timer operation. Okay, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈമർ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ. ഇഫ് ദ ഗേറ്റ് ബിറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു 0 then we can start and stop the software timer. In the same way, if the gate bit is set to 1 then we can perform hardware timer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈമറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഗേറ്റ് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, the bit 7 is responsible for timer 1 start and stop operation, and bit 3, this one is used for responsible for timer 0. Okay, and then next bits bit 6 and bit 2. Okay, bit 6 and bit 2. Okay, we can say C bar T. Okay, counter bar timer. Okay, അപ്പോൾ ഈ ബിറ്റാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെദർ they had to perform act as a timer or counter. Okay, ഇത് ടൈമർ ആണോ കൗണ്ടർ ആണോ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ബിറ്റാണ്? ഈ 6th ബിറ്റും 2nd ബിറ്റും. അത് ബിറ്റ് നമ്പർ 2ഉം ബിറ്റ് നമ്പർ 6ഉം ആണ് എന്തെന്ന് ഈ നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലെ ടൈമേഴ്സ് ആയിട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല കൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബിറ്റ് 6 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ടൈമർ 1 ആണ്. അതായത് ടൈമർ 1 ടൈമർ ആയിട്ടാണോ കൗണ്ടർ ആയിട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റാണ് ഈ ബിറ്റ് 6 എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടൈമർ 0 ടൈമർ ആയിട്ടാണോ കൗണ്ടർ ആയിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? We already said that it can act as a timer to generate a time delay or count the internal clock or counter ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഈ 2 ബിറ്റുകൾ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിറ്റ് 5 ആൻഡ് 5, 4 and 1, 0. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് M1 M0 or M1 M0. Okay, so these bits are responsible for mode selection bit. We will call it as mode selection bit. Mode selection bit means in 8051 timer has 4 modes of operations. Okay, 4 modes of operations. We will call it as mode 0, mode 1, mode 2 and mode 3. Okay, these are the 4 modes of operations in the 8051 microcontroller timer. Okay, അപ്പോൾ ഈ 4 മോഡ്സിൽ ഏത് മോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. M1 M0, that means bit 5 and bit 4. So that is responsible for timer 1 and bit 1 and bit 0, that is responsible for timer 0. Okay, അതിൽ ഈ M1 M0 are mode select bit. That means if the value of M1 and M0 are 0, that means it will select mode 0. Okay, it will select mode 0. So what is mode 0? Mode 0 means we will call it as 13-bit timer mode. 13-bit timer mode. What is this 13-bit timer mode? We can discuss in the third unit. Okay, just നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, mode 0 is a 13-bit timer mode operations. Okay,
Then next one, 0 1. If M1 and M0 bits ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ 0 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, we will call it as mode 1. Okay, we will call it as mode 1 operations. Okay, so mode 1 means it is a 16-bit timer mode operations. Okay, it is a 16-bit timer mode operations. ഈ മോഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് 16-bit ടൈമർ മോഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ പഠിക്കാം. ദെൻ M1 M0 10 ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we will call it as mode 2, that is 8-bit auto reload mode. Okay, 8-bit auto reload. Then 11 ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ M1 ബിറ്റും M0 ബിറ്റും 11 ആണെങ്കിൽ it will called as split timer mode. Split timer mode operations. So 4 modes are there. Okay, based on the values of bit 5 and 4 or bit 1 and 0, we will select particular mode. Okay, if both the bits are 0, it is 13-bit timer mode or mode 0, and M1 bit is 1 and M0 bit is N1 bit is 0 and M0 bit is 1, mode 1, and M10 angle mode 2 and 11 it will be mode 3. Okay, so these are the structures of T mode register. Okay, 8 bits are the first 4 bits are responsible for timer 1, or we will call higher 4 bits are responsible for timer 1, and lower 4 bits are responsible for timer 0. Okay. Then next, one more register is the TCON register, or we will call it as TCON register. Okay, it is also an 8-bit register. 8-bit register. Okay, here 8 bits are the TF1, TR1, TF0, TR0, IE1, IT0, IE0, IT0. Okay, so these are the bits. Here TF1 and TR1. Okay, so this represent timer 1, and TF0 and TR0. TF0 and TR0. So that will represent the timer 0. The remaining bits, the IE1, IT0, IE0 and IT0, that is responsible for the interrupt operations. Okay. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഫസ്റ്റ് 4 ബിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടൈമേഴ്സിനെയും കൗണ്ടേഴ്സുമായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ TF1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? TF1 സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടൈമർ 1 ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ്? എന്തായിരുന്നു ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫ്ലാഗ്സ് ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എനിബഡി? വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എനിബഡി? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്റ്റേറ്റ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കറക്റ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ആവും. അതായത് നമ്മൾ ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഇവന്റ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ഒരു കൗണ്ട് അതിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റ് ദ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ. Okay, whenever calculating the time delay in timer 1, the TH1 and TL1 reaches to maximum value, that is FFF, then automatically what TF1 will set. Okay, appo stop. Okay, adana nammale flag bit ennu parayum. Then TR1 ennu parayunnunde, the TR1 stands for timer 1 start and stop bit. Okay, that means the timer starting can be controlled through software instruction or hardware instructions. This timer the start and stop control ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റാണ് TR. Here TF1 represents timer 1 and TR1 represents timer
sorry, TR1 and TF1 both are represent timer 1, and TF0 and TR0 that will represent what? Timer 0. TF0 stands for timer 0 flag bit. But whenever calculating the time delay in timer 0, the TH and TL0 reaches to maximum value. That is FFS. Automatically, and the flag will be set ചെയ്യും. Okay, and the TR0 stands for timer 0 start and stop a bit. Okay, so these are the two registers associated with the timers. Okay, there are two timers are there. In നമ്മൾ നോക്കിയത് timers ആണ് അല്ലേ? Two timers are there. Okay, both timer 0 and timer 1 both are 16-bit wide. We can use timers to generate time delay or as a counter to count the events. Okay, രണ്ട് രീതിയിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 16-bit registers ആണ് we are using. But here in the case of 8051 microcontroller, only 8 bits. Its architecture itself is 8-bit. So it will require two bytes register, lower byte, higher byte. TH0 and TL0 represent timer 0, and TH1 and TL1 represent timer 1. Okay, then two special function registers associated with these timers are T-mode register and TCON register. Okay, what is T-mode register? 8-bit ആണ്, അതിലുള്ള ഓരോരോ ബിറ്റുകൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. Then T-con register, that is also an 8-bit register. So അതിൻ്റെയും ഓരോരോ ബിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങളുടെ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങളെ നെയിമും റോൾ നമ്പറും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. നെയിം ആൻഡ് റോൾ നമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് എനഫ്. ആമിന, തുളസി, വൈഷ്ണവി, അർപ്പിത്, നന്ദിത. ഇത്ര പേരേ ഉള്ളൂ. നന്ദിത, അർപ്പിത്, വൈഷ്ണവി. ഓ, ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ അതില്? വേഗം ടൈപ്പ് ചെയ്യും. പ്രിൻസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.